Итак, всем привет! С вами снова Веня. Продолжаем Mass Effect 3. Детройт, слава Ру, наконец-таки закончен. Все, опять у меня ни хрена не будет фидбэка, потому что кому нужен Mass Effect, когда есть более современные популярные игры. Ждем Киберпанк. Если не выгорит с Киберпанком, ну, поскольку игра достаточно новая, я думаю, она будет сложная и муторная примерно на уровне, допустим, третьего Ведьмака. Короче, если не пойдет с Киберпанком, если не потянет комп, там будет лагать еще хуже, чем Детройта, я просто не выдержу это еще раз, то у нас есть Control, у нас есть Heavy Rain, который я, собственно, только потестила демку. Так, ты все со своими, да? Так, сейчас красиво сделаем, как это водится. Ну, смотрите, у ноутбука тут два кулера. Так. Все. Да? Погнали. Так, что-то мне как-то тихо. Вот. Я просто в Ведьмака играла без наушников. Чем стоять и смотреть тут. Моя плюшка. I'm Molly, back on Thessia. My mother and I lived beside a park. Да. I spent hours there. Doing На what? Тессию мы тоже заглянем. Reading, exploring. И тебе это не Getting in понравится. trouble digging for ruins in the grass. You're kidding. I was very young. Да ладно, что я Yeah, что, that's actually осуждаю, pretty что ли? cute. No one else thought it was funny. Oh, the lecture my mother gave me. Ой, блядь, твою But she маму did buy me вообще my first history book the next day. не напоминай мне I ее. miss her, Shepard. What was she like? Ебанусь. She was confident and kind. She loved to wear yellow. Вот для меня это I первый thought she was the звоночек. most beautiful woman in the world. You'll be okay, Leora. Нормальные люди не любят желтый цвет. Maybe you're right. Ладно, я шучу. Я ненавижу Thank you, желтый. Shepard. I feel better. I wish we could spend more time together like this. Just friends. Все, простите меня, шиперы, я не хочу тут бегать одна-одинешенька. Тейн, к сожалению, земля-пуховик. Да. Friends doesn't cut it for me anymore, Liara. Wow, that sounds serious. I am serious. Whatever Какая happens, жизнь? Вам осталось, блин, I'd like to spend my life with you. месяц. Then you're extremely lucky that I feel that way too. Ну все, ты простила меня? Если бы ты не начинала флиртовать со мной как ненормально с самого начала, Hello, Shepard. все, hello. Так, да, блядь, как меня заколебало то, что у меня не работают почему-то переходы. Все, что у нас есть помимо всякой вот этой вот херни, это все геты, хуеты. Так, у меня есть 40 минут. Давайте попробуем побыть. Ну, ты можешь ускориться-то, нет? Господи, как я во всяких кнопках путаюсь, а. Только что играла в Ведьмака, тут ускоряться надо было шифтом, а тут пробелом. Я давно не играла в Масс прошлого месяца, наверное. Да ебтыш, господи. И к кнопке ей я тоже привыкла. Что взаимодействовать надо этой кнопкой. Так. Опа. Ну ладно. Shepard, glad you came. What'd you have in mind? Something that doesn't involve fighting Reapers. Бухнем? I don't think they've conquered the bar yet. I already scoped it out. But then I thought, if this was my last day alive, I'd actually like to remember it. Справедливо. So, I had an idea. Он опять на горшке. Вы слышите, как он грохочет? Это он копается, это он сетку когтями поддевает. Where are we вот так. going? Somewhere we're not supposed to.
Внимание на себя. Things never change, do they? Ever have that one Обращай. thing you always wanted to do before you died, Shepard? Too Я busy trying to live. What's хочу yours? The whole time I worked at CSEC, Крутой I'd быть. stare up at the top of the Presidium and say to myself, I want to go up there. But I never did. There were 137 Я хочу, чтобы у меня было regulations 1000 telling me I подписчиков хотя бы So you got them на changed? Ютубе. No. Now I just don't give a damn. Давайте поможем исполнить мне мою предсмертную мечту, чтобы у меня была хотя бы 1000 подписчиков на Ютубе. Давайте, подписывайтесь. Figured it's time to do something stupid just for the hell of it. Might be the last chance we ever get. Вас же не убудет, ребят. A little busier than I imagined. Локи I'm gonna хорош! dive in the pool. You obviously haven't seen Turians swim. It's a lot of flailing and splashing interrupted by occasional bouts. of Киса drowning. плавать не Yeah, you're умеет. right. I just have to save your ass again. It'd make up for all the times I pulled your ass out of the fire. Novaria, Pharos, Ilos. Гарус, We've had a Тебе- hell of a ride, haven't we, Shepard? напомнить, блин, подъебнуть насчет шрама, но нет. Тебе напомнить, сколько раз ты падал, и мне приходилось тебя по нацелинам поднимать. Times like these, you know who your real friends are. They're not the ones running around looking for an escape route. Я The не ones так who уж stand at часто your side through дохну. the worst of it. We never Так give up что on you. не надо мне Lucky I тут. can say I know someone like that. So am I. You're not going to propose marriage now, are you? Now, before we head back, there Нет, is прости, one Гарус, не thing в этот we're раз. going to settle once and for all. Once and for all. Not А, saying you don't know how to handle a gun, just saying some of us know how to make it dance. So let's Засранец. find out who's really the best shot. There are a few people in the galaxy who've seen me in action, Garrus. They seemed impressed. Yeah, but I've actually seen you dance, Shepard. No comment. All right, Vicarian, you're going down. And don't worry, I loaded it with practice slugs for when you miss. That А was an стреляет easy как one. Let you бы... build up your confidence. Long range, I wrote the book. Nobody alive can do this, not even Commander Shepard. Give me a tough one. Вот насколько ты кинешь? I Метров said на a 40? tough one. Step aside. Ну ладно, ладно, ладно. Do it. Пусть тащит. Пусть I'm Garrus наслаждается. Vicarian, and this is now my favorite spot on the Citadel. It's windy up here. Think I'm going to erect a monument right here. Bronze this gun so the whole galaxy knows. That you're the king of the bottle shooters. Glad you're around, Garrus. Never know when the bottles might revolt. Господи, я так его люблю. Да и так, подожди. У меня здесь все были, блять. А, нет, я его видела уже, по-моему, и пошел нахер. Джеймс, я не хочу с ним разговаривать. С этим Джейкобом. Да. Так. Ну, все. Наконец. Все. Все. Погнали. Ох, ухонюшки. Нет, не буду я посещать дом Андерсона. Не напоминайте. Так, тут. А, там топливо. Не хочу его собирать. Так. Ну, короче, ничего нового нет. Видимо, оно уже откроется потом, после гетов. Ай, блядь, то громко, то тихо, то... Да. Хорошо. Судя по всему, здесь, если что-то и есть, но это мы можем обследовать как-нибудь. Да, блядь, какие громкие телетрансляторы, какое тихо все остальное.
Все. Начинаем опять политоту с вами. Commander Shepard, a pleasure to see you again, though I wish it were under better circumstances. I'd hoped for your support in the fight against the Reapers. What's going on? 17 days ago, with precision strikes on 4 geth systems, the Quarians initiated the war to retake our home. Очень вовремя, ребята. Which was a clear violation of our agreement with the Council to avoid provoking the geth. A treaty violation is nothing compared to recovering our homeworld and advanced AI technology. Хорошо, давайте. Your homeworld? You mean Rannoch? Correct, Commander. 300 years ago, we lost our world to our own AI creations, the geth. After we attempted to kill them. Так, надо Didn't try to найти... kill them, Chorus. We tried to deactivate them. It wasn't murder. Да неужели? No, it was murder. Commander, the Quarians never intended to create a true AI. It was an accident. Но вы его Which you создали. chose to correct by trying to kill them. Так, Don't bother. Admitting we were wrong would undercut the justification for this suicidal invasion plan. вы хотите, чтобы я это сейчас Throwing yourself with the поддерживал? Geth? Again? And this time, we may have destroyed our people for good. We'd driven the geth back to the home system when this signal began broadcasting to all geth ships. The Reapers. Under Reaper control, the geth are significantly more effective. Our fleet is pinned in the home system. If we're going to win, we're... Win? You insisted on involving the civilian ships, Admiral Gerrel. We need to retreat or we'll lose the live ships. Where's the signal coming from? Here. A geth dreadnought. It can outgun anything we've got, and it's heavily defended. The Normandy's stealth drive can get us in undetected. I could board, then disable the Reaper command signal. Yes, cutting off the signal should throw the geth into complete disarray. Да. And while they're блядь. confused, you get to a mass relay and retreat. Good. Our civilian ships have seen too much fighting already. Are you certain you can disable the signal? We'll get you out of there safely, Admiral. Всё. Our newest admiral has Хорошо. also volunteered to offer technical expertise. Новейший адмирал. Привет, детка. Talizora Vas Normandy, reporting for duty. Glad you could make it, Tally. Опять вас, Admirals. Норманди. Already a team to hit that dreadnought. Thank you, Commander. Она явно это об этом с гордостью просто говорит. Вот. Вас, Норманди. Admiral? It's mostly a formality. I'm an expert on the geth. Вышла That you пуля. are. I'm glad you're here. If I'd known it was this bad, I would have come sooner. You've had your own troubles. I'm sorry about Earth. We've got the largest fleet in the galaxy. If you can help us, we'll hit the Reapers with everything we've got. Or however much is left from this stupid war. I thought you'd support the invasion. No. Но не After сейчас talking же. to Legion, I thought maybe there was a Вот. chance for peace. So why help them? I'm an admiral. People look to me for guidance. Public disagreement would divide the fleet. I'll get your people out of here safely, Tally. Да. Thanks, Shepard. And just so you know, I need to keep things strictly business in front of the admirals. If you'd like to catch up, let's talk somewhere private. Sure thing. Где? I'm ready to hit that dreadnought whenever you are. Я догадываюсь. Так. Так. Значит, дредноут гетов. Нормально. Это... Так. Что хочешь сказать? Commander. Понятно. Commander Shepard. Да, свидание. Так, вот ты That где? dreadnought is tearing through our fleet. Let me know Я when you're ready скажу. to hit it. Обязательно. So how did you end up back with your fleet, Tally? When the war started, the Admiralty Board asked for my help.
I had more recent contact with the Geth than most of my people. They hadn't filled the spot on the board left by my father. I was invited in. It's just a technicality. I'm far too young to be a real admiral. Ну и чё за тут Don't такое? sell yourself short, Daddy. The board needed your expertise. You needed the authority that comes with rank. Так, How did the war with the Geth get started базарь, anyway? базарь, базарь. Admiral Zen developed a scanning countermeasure that interferes with Geth active scans. It's like a flashbang grenade. It effectively crippled the Geth ships in combat. My fleet couldn't pass up the chance to attack. Could we use it to fight the Reapers? It only works against the Geth, unfortunately. Their AI lets them use extremely detailed LADAR pings. Zen's countermeasure overwhelmed them with garbage data. And it's useless now that the Reapers have upgraded their processing power. Так, говори, говори. How is it being back with the fleet? Right now, it's exhausting. I'm an admiral in the middle of a war. I just want us to get out of this alive. Everything else can wait. Давай иди When this is сюда. over, I could use your help. I can't, Shepard. If we survive this, we'll have a homeworld. My people need me. You could help your people's homeworld by fighting the Reapers. I don't know. Like I said, I'm not thinking that far ahead yet. Ну, вот So давай what about ещё Legion? и- It returned to Geth space after you turned yourself into the Alliance. And you haven't seen it since? Legion and I sent a few messages. I was hoping we could try negotiation. But I was outvoted 3-2. Admiral Chorus was the only one who believed it would work. Any idea where Legion is now? No. In our last message, it told me that the Geth were having trouble reaching consensus. And then nothing? Maybe it was fighting the Reaper takeover? Or maybe it didn't want to give intel to an enemy. I could have warned it about the invasion. I didn't. You'd have been betraying your own people. Справедливо. I never wanted to be an admiral. Talk to you later, Кто бы Tali. сомневался. If А you я не want to хотела catch быть up in спасителем. private, call me up to your cabin. А я не хотела быть Shepard, спасителем the fleet is under heavy fire. We need to hit the dreadnought. галактики, блядь. Which fleet does Admiral Zen command? Special projects. It's not a fleet per se. Just a few research vessels. Her technical Подозрительно breakthroughs звучит. have put us within striking distance of the home world. I'd like to know about your patrol fleet. In peacetime, the patrol fleet managed navigation, internal security, and intership conflicts or crimes. Now, we mostly guard the heavy fleet's flank. It's mostly light frigates or fighters. Пиу-пиу-пиу. Tell me about the civilian fleet. Our civilian ships, medical vessels, and life ships. Admiral Chorus coordinates them, though individual ships' captains still have power. Ну, типа, In самый мирный peacetime, командир. they made up the bulk of our fleet. Now, our strength would even give the Turians pause. Tali said you had the largest fleet in the galaxy. The Turians have more dreadnoughts. Their overall military force is larger than our heavy fleet by far. But before we began this war, we jury-rigged every Quarian ship in the flotilla for battle. Even our live ships have cannons. You've converted them into dreadnoughts. That's a violation of the Treaty of Ferrixon. While live ships have firepower comparable to a dreadnought, their Блин, с одной стороны, как food бы... cultivation. You think the Council will buy that technicality? If need be, I'll apologize once this war is over. С одной In стороны, the как бы meantime, you're putting это... your civilians in danger. Да. Not casually, Commander. We keep them off the front lines. То But есть we'll do кто-то whatever видит, we что must to этот win. корабль оснащен боевыми пушками, и он его атакует, потому что какого хрена. Но с другой стороны, It оставлять was флот our main беззащитным military force тоже такое before the себе. war, comprised смысле, of all корабль Quarian vessels какой-то suited for отдельный. sustained combat. It can't compare to the Turian forces, of course,
but we have a number of heavy frigates and advanced fighter Да, forces. блядь, у вас летающая помойка. I'll let you get back to work. О чем вы вообще? Thank you, Commander. С дна большая летающая помойка. Какие новые корабли, блин. Вы из говна и палок все собираете. Блять, сколько надо спать, чтобы не зевать, а? Я спала 7 часов, что ли? Ну, или же больше. Ну, зеваю, как сука. Tally, I'm free if you'd like to come up. Сейчас она посмотрит на Хаска и скажет, ты что, охуела, что ли? Thanks for asking me up. I couldn't talk freely in front of Ron. Тут полно закутков, что обязательно в каюту? No, I'm really not. 17 million lives are riding on me. And I don't know if I can save them. Это чуть больше, чем в Москве проживает. Наверное, даже меньше, чем в агломерации. You're doing everything you can. If the fleet falls, it won't be because of you. I helped my father and Zen's ideas, the new tech that made an invasion too good to pass up. Но с другой стороны, вы вернетесь в свою планету. Не самое лучшее время, конечно. Because of me, if I don't... We'll get them out of there safely, Tally. I couldn't do this without you, Shepard. I feel like I'm bluffing, trying to convince them that the Admiral's daughter knows what she's doing. Not the Admiral's daughter. The Admiral. I know. And at least now, I can push back against the worst ideas. That's why I accepted the position. And because of you. Me? When they offered me this position, I asked myself what you'd do. I thought you'd take the chance to make things better. That probably sounds stupid. It's just... I know I'm not really qualified for this. You're doing fine, Tally. And thanks. I should get back before the Admirals get into trouble again. I'll talk to you later. Птичка? Где птичка? Ах, они птички. Ну все, блин, хорош языками уже чесать. Надоело. Так. Тут вроде ничего нет. Ну, а если есть, потом слетаем, да? Даже доступно остается. Ну и все. Блять. Ужасно громко. Ничего нету вроде, да? Точно. Урия! В «Чародейках» есть персонаж по имени... А я не могу это исследовать? Нет бы дать что-нибудь. Ресурсы какие-нибудь, скотина. Rannoch. А, вот, то есть все, пизда. Ну хорошо, стыкуемся. Так, я с удовольствием возьму тебя. Так, что это у нас? Умение. Вон это оружие. Ну а что, ярко, интересно. Подожди. Так, тут урон от умений. Ну ладно, пусть ходит в этом. Почему мне это оружие, да? Хорошо. Значит, так. Что у тебя, какие будут умения? Значит, нам обязательно нужен чувак. Либо Кайден, либо Иди. Короче, чувак, у которого точно есть перегрузка. С другой стороны, а вдруг они Иди хакнут? Перегрузка. Либо, может быть, взять Кайдена. Давайте возьмем Кайдена. Ну, типа, вдруг это там будут какие-нибудь другие щиты. Я уже не помню, если честно, что там, да как.
пусть будет Кайден, да? Пизда. Ой, дорогая, сворачиваем это безобразие. Так, я так понимаю, кварианских пистолетов или детских вы тут, блядь, не завезли. Хорошо, пусть будет фаланга. Я думаю, Тали это хреновина пригодится. Ну, допустим. Так. Дробовик, дробовик, дробовик. Вот. Да. Вот. Прям кварианская пушечка, да? Так. Ну, эта хуйня довольно тяжелая. Это вот прям... Да, прям вот кварианская пушка. Жалко, что нет кварианского пистолета. А почему у него... Я ему так и дала, Цербер? То есть я на серьезных щах ему это, да, дала? Нет, ну ладно, в принципе. Блин, ну нет, вообще-то как-то тупо. Может, ему вот это вручить. Кварианская. Ладно, на самом деле это тоже тупо. Рой Педрил. Пусть будет Рой Педрил, да? Нормально, пуха. Все. Так. Мне ничего не хватит, тебе ничего не хватит. Так, вот, сейчас мы тебя по-бырому качнем. Так, так. Так, кварианский техник. Так, ну нахуй этот щит. Щит, щит, щит. Да ну нахуй этих дронов. Так. Так, так. Допустим. Диверсия у меня у самой есть, если что. Так. А, еще такой дрон есть. Ладно. Так, что здесь? Увеличивает урон нанесенный дроном. Так, ну вот это интереснее. Пусть он взрывается, ага. Так. Ну, допустим. Ни у кого вроде такой херни нету. Ну, допустим. Все. Так. Подожди, диверсия у меня у самой есть. Так. Урон от дрона. Диверсия. Да подожди, блядь. Я это хотела сделать. Так, скорострельность дрона. Урон. Че мне это скорострельность, блядь? А, сука, нас чешется. Там. Тарантара-там. Вот. Все. Четко. А я что, на полную, что ли, диверсию качнула? Ни хрена себе. Ладно. Ух, красиво летит. We're approaching the Quarian home system. ETA to Rannoch, 5 minutes. What have you got from the comm buoys?
Pretty much a big old shitstorm, Commander. I have detected several hundred unique ship signatures engaged in active combat. Yeah, like I said. Take us in, Joker. Да, моя малышка. Stealth drive engaged. Only way they'll detect us is if you all start singing the Russian national anthem. Россия священная наша. Или что там, как там? Ай. Я ничего не слышу, и меня тоже никто не услышит. Алло, чувак, давайте потише как-то стреляйте. Музыка огонь. Очень хорошие наушники у меня. Once we're aboard, we find whatever's broadcasting the Reaper signal and shut it down. Tally's our expert on Geth software. She'll be handling hacking and security. Good to see you again, Tally. You too, Caden. How's the Omni tool? Still using the logic arrest? It's still the best model. Not for running multiple attack processes simultaneously. You need a Nexus. Nexus shield enhancements are years behind the curve. That's why you overclock the microframe. Shepard, there's a problem. Урыло вообще. One are physically secured. I see the free one. Pretty torn up though. Too risky for the whole team. I'll secure the docking area. Everyone else can follow me over. Roger that, Commander. We'll just stay here. You know, quietly. Hang tight. It'll just be a minute. Так. Сохранись. Скотина. Это так странно переться вот по этой штуке в невесомости, чисто на No wonder the Quarians were having trouble. That ship is enormous. It is 30% larger than an Alliance dreadnought. Tally, you're gonna like the view. Better than a vid? Much. Так странно. Вверх ногами. Ясно. Давай топай быстрее, ну. Нафига вообще так? Я же могу быстренько пролететь и приклеиться там в конце. Ага. How are you doing, Shepard? Нормально. The lack of gravity is a little disorienting. The dreadnought has artificial gravity. You should be okay once you're on board. Till then, I'll make do with mag boots. Hey, take your time, Commander. We're fine until they, look out a window. Geth don't use windows, remember? Structural weakness. Like the Geth are just sitting there saying, those organics would never try the no windows thing twice. Блин. Хреновину, блин, еще отрывается. Looks like the rest of the team isn't using the docking tube. So I'm guessing you'd rather not solo the dreadnought. Not if I can help it. Oh. Ask Tally to get on the dreadnought schematics. If she can point me at another docking tube, I'll override the controls and let the boarding party on. Да ёптать. Арабская ночь. I've got gravity again. Great. I'm looking for... Да убери ты свою штурмовуху. There should be a hull breach not far from your position. The nearest undamaged docking tube is on the other side. Think I found that hull breach you mentioned. Admiral Geralt tried a frontal assault. We lost 6 frigates. That tiny hole was the only damage we did.
I wouldn't call it tiny. Not the way you'd have done it? No, it was too aggressive. I argued, but as Admiral of the Heavy Fleet, it was ultimately his decision. Справедливо. What about the other admirals? Zen backed the invasion, largely as a chance to test her toys. Ron gave provisional support. Only Chorus opposed the war with me, and he was right. We could lose the whole fleet, Shepard. We'll get your people out of here safely. Вот спасибо от души. Почему у них замки такие же? Как у простых смертных. Ты что-то слышала? Got it. You're clear to board. Ну, все. You okay, Commander? All quiet so far. They haven't detected us yet. Here, let me see if I can get this open. Конечно, сможешь. Take a look at this. Что там? О, вот это я тебе лучше потом дам. It's open. We're clear to go. Так. Вот. Давай. А то что ты? Во. Во. Вот, бегай со своим кварианским оружием. Фалангу, в принципе, можно Гарусу дать, а то что он как лох с этим хищником носится. Так. Хорош. То, что я поменяла кому-то оружие, не значит, что я хочу поменять снайперку и отключить у нее патроны. Так. А, ну тут все равно нет ничего, нам все равно в эту сторону в любом случае. Так, давайте не шумите мне тут. Ага, чтоб тихо было тут. Да. Хитрёная кочерышка. Ну, здрасте. Ой. Понятно. Опа! Все? Ну, как-то да. И своей этой технотелепатией. Блин, меня пугает вот это вот пылающая жаром хреновина. Поебалу. Да. Ты можешь стоять спокойно, чтобы я тебя грохнула?
Блин, иногда эта штука даже мешается. Ой! Совсем про ловушки эти сраные. Так, да, собери, я тебе сказала. Вот молодец. Look, the signal's hitting all geth processes. The Reapers have them completely under control. We've tried jamming it, hacking it, and piggybacking garbage data to corrupt it. Nothing worked. Да, блин, это жнецы, у них 100 миллиардов тысяч лет там было. We're taking heavy losses. The Geth have a planetary defense cannon. It's ripping through our fleet. Класс. Is there anything we can do to help them? Just make their sacrifice worthwhile. Ладно, сделаем. Why do we need to find the operations center? Wouldn't any access console do? No. Anything we do here, the Geth could counter. Too many fault checks and redundancy levels for what we need to do. Окей. Какая музыка классная. The Dreadnought's operation center is just ahead. Good. Let's cut the Reaper signal and get the fleet out of here. Угу. Все ж так просто. Угу. Ты кто? Да, блядь, дайте мне сохраниться. Да мне похуй. Ой. Я тебя все равно вижу. Все? Так, дайте сохранюсь, ага. Опять что-нибудь накроется, как обычно. Как это водится у нас. Охуенно много? Кто бы сомневался. Блин, там была ловушка. Опа. Если бы вы знали. Да подожди, сейчас. Не ори. Никто не погибнет. Сейчас соберем говна. Так, тут закрыто, тут ничего нет. Все. Все, сейчас ставить, сейчас. Только не... Да. Сейчас бы залипать в текстурах, ага. Все. Damn it! They've locked down the Reaper signal. We can't shut it down from here in the operation center. There! The Reaper signal's coming from the drive core. So if we get there, we shut it down? Сюда Right, пёрлись. but how do we get there? The Geth have sealed emergency bulkheads to block us off. We need a route to the drive core that can't be blocked. A path that runs the length. Вот давай только быстрее, а то мне в центр надо. What about the main battery? It runs right by the drive core. That could work. But? The Geth still have us locked in here. We need to get these doors open. They've locked high-level processes. Так открывай, We need ёпта. something basic. A ship-wide emergency. Like a fire. No. What about the heat diffusion system? Wait, if I faked a thermal warning, it would open all maintenance tubes for emergency venting. Would that override the lockdown? Yes. Okay, I've got it primed. But be ready. I'm reading hostile Geth on the other side of the doors. Да мне похуй. Видишь, нет? We got gas dropping in. There could be cloak hunters as well. Gas reinforcements.
Да мне пофиг. Так, подожди. Вот просто, блин, со снайперки в упор, блин. Так. Ага. Ща. Патроны соберу. Но мы же их грохнули. This ship design is almost Quarian, but not quite. It's meant for synthetics, not organics. Shouldn't be too much farther to the main battery. I'm surprised they sent you on this mission, Tally. Even admirals are expected to serve. I'm better at hacking than I am ordering ships around. Ты до нового добавили. Кот, это ты звуки издаешь? Тали у меня на башке застряла там. Такая думает, наверное, блин, Шепард, что ты стоишь? Вали отсюда, блин, иначе я тебе сейчас на голову сяду. Ну или на лицо. Если вы понимаете, о чем я. Survivors? They got to escape pods, and I've got Admiral Ron trying to establish a secure link. Put her through. Shepard, this is Ron. The heavy fleet is collapsing. I don't know how much longer we can hold out. Ща. We'll have the Reaper signal deactivated shortly, Admiral. Как тут все долго проходится, а? Да, это вам не слэшер, блин. Мягко говоря. О. Видели, да? Так. Watch the shockwaves! That's a big gun! We should be okay if we stay in cover. Главное за звуками следить. More incoming. I think they figured out what we're doing. Так, снесите, пожалуйста, вот этому господину. Охуенно снесли. Ебу. Так. Вот же срань. Ну вылазь! Ой. Ну, конечно. Ага. Куда полез, скотина? Да Тали, блин. Фу, блин. Но не здесь. Так,
Ты сволота! Я тебя сломаю, придурок! Буквально. Ну и у кого там щиты снесло, дебилы? That should buy us some time. Ага. We're safe as long as the maintenance lock is in place. Let's move. It's coming back online. Come on, let's get out of here. Пошевеливайтесь! Чуть не придавило, блин. Close one. Watch your shield! Stick to cover! И сами же высовываетесь. Гениально. Так. Там какая-то сволочь сидит наверху и палит в меня. Ага. Сдохни. Так. Так. Подбей. Спасибо. Главное, ракетчики снесли. Слушай, ты! Мам? Все нормально? Так. Ох-охо. Тут безопасно? Ага. Вот так. Снеси ему щиты, ну. Что стоишь? Ты сожри. Да. Ну, чё вы шустрые, а? А ну вылазь. Дали, пригнись. Стоим, ворон считаем. Так, тут ловушка. Тихо. Не бей меня. Все, нужно в коридорчик смыться, да? Ага, нет. А куда нам идти? А, сюда, все правильно. Вы поднялись? Ага. Молодцы. Так. Тын. Так. Есть что? Если найду. Вот. Бабосики, ура. Так, вот только под ногами не надо мне путаться, ага. Сохраняться не дает. Все, поехали. Ну и чё стоим? Вот чё, не мог никто скилл, что ли? Shepard! Grab my hand! Hang on! I'm all right.
Да это понятно, что ты в порядке. Ну что, никто не мог, что ли, шлепнуть их перегрузкой? Да, но только на лифте-то быстрее. Ступеньки. Наш самый большой враг. Как они додумались сделать, чтобы геты могли по лестницам ходить? С другой стороны, они куда более развитые, чем люди. Ух. И пропала. А я и забыла, что он там. Бедняжка. С радостью. Ты бы знала, если бы ты был со мной. Legion helped us fight the Reapers before. There's no way it would have agreed to this. Your caution is understandable. Once freed, we will submit to any restraints you deem necessary. I never thought I'd say this, but it's good to see you again. Likewise, Creator Zora. So what is this thing? It uses our networking architecture to broadcast the old machine command signal to all geth simultaneously. Then getting you out of there will shut off the Reaper signal. Wait, you cannot simply remove the restraints. We are secured via hardware blocks nearby that shackle our operating protocols. The hardware blocks are on the far side of the room. Far side of the room, you said? Yes, the activation should be simple. The geth protected them against viral attack, not physical removal. How'd the Reapers get control of the geth? They did not. The creators attacked. The geth wished to live. The old machines extended an offer. So we went to that geth station and destroyed the heretics for what? Nothing? No, removal of the heretics made the decision to ally with the old machines more difficult. Had the creators not attacked, it would have been unnecessary. We'll have you out of there soon. So the geth only signed on with the Reapers to save themselves. Nothing excuses an alliance with the Reapers. They could have found another way. Как? I begged them to negotiate rather than attack. I did. Let's just get Legion out of there. А, это нам вместе надо сюда подняться было, господи. Я что-то бегаю, понять ничего не могу вообще. Так. Got it. Что с голосом, мать? Hardware blocks offline. We are free. Куда? Дайте ему ствол. Хорош. Спасибо, мужик. А ты что раздеваешься? Alert! Geth reinforcements incoming. Сейчас разберемся. Ух, Прайм, блин. Так. Да я типа вижу, что это Прайм. Типа, не стрелять. Так, пристрели ракетчика, Тали. Что ж такое-то? Что ты вообще поглощаешь, женщина? Где Прайм? Вон он.
Так, Гарус... Ой, господи, Кайден. Херня какая-то. Да попади ты уже в него. Так, хорошо, прайма мы завалили, да? Так. Тали, взломай его, пожалуйста. Спасибо. Нифига, у него ракета-то управляемая. Ну что ты встал? Да спрыгни ты. Почему я должна по ступенькам-то топать? Так. Это было внезапно. Хорошо. Я атакую. Ура, слабоумие это надо. What are you talking about? We're still on board. We can't waste this chance. Heavy fleet all forward. Take out the dreadnought. Patrol fleet, hold position. You do that, the heavy fleet gets wiped out. And if Б, благодарность. simple retreat won't save you from the Geth response. Damn you, girl. Damn it, what are they doing? Focus on the Geth. We'll worry about the admirals later. Господи, мы должны топать через тонну мяса только для того, чтобы добраться до чертовой лестницы. Где Гет? Он подо мной? Класс. Нет. А где он? Ну ладно. Замечательно. Мы буквально героя войны готовы ради своих амбиций ушатать. Сейчас бежим. Suggestions? Geth fighters are docked in a portside fighter bay. We can pilot a fighter to safety. Отлично. Тихо. Shepard and fleet, hold fire! I repeat, hold fire! They're not responding. Потому что им пофиг. Shepard Commander, we have taken control of docking protocols. We'll be right there! Тихо. Да. Обязательно мне позвоночник ломать, а? Shepard Commander, we can only launch from the upper level. Я бегу. Door shorting! Double time, people! Hurry! We're losing the environmental field. Да-да. Тихо. Лови. Вообще замечательно. Fine. We're leaving in a Geth fighter. Transmitting rendezvous coordinates. Как хочу порылу ему дать. Классный кадр был, кстати. Замечательно. Главное, мы жили. Главное, мы живы. Все, отлично. На Цербере сматывались. Вот. Хорошо стреляет. Я могу возвращать место? Ну хорошо, разбомбили, молодцы. They fired on the dreadnought while you were on board?
Да? They were supposed to pull their fleet out safely. Instead... I know. Admiral Garrow's been causing trouble along the Turian border for years. But I can understand their desperation. We only lost Earth a few weeks back. We haven't lost Earth yet. We need help, Shepard. We need a fleet. And the Corians have the biggest one out there. I'll get it, Admiral. Сейчас все будет. Your unilateral strike endangered us all. I should charge you with treason. По морде бы тебе I was дать. within my authority as Admiral of the Heavy Fleet. And what of Ты Shepard эгоист. and Talizora? They escaped unharmed. Shepard, the mission parameters changed. You're military. You understand that. Ладно, You did the right хорошо, thing. я это понимаю, Just конечно. give me a heads up next time. Thank you, Shepard. I'm glad there's at least one other soldier in the room. I've got to get back to the Heavy Fleet. Ron, we'll talk later. Bullshit. You must по-русски? understand. The Geth inflicted heavy casualties before you disabled the Reaper signal. You said they have a planetary defense cannon? Had. Admiral Corus sacrificed his own ship to destroy it. He crash-landed on the home world. The Normandy can assist with rescue efforts. Thank you, Commander. I think the worst is over. The Geth no longer possess the programming upgrades they had while enslaved by the Нет, не Reapers. позади. Shepard Commander, we are prepared to offer assistance. What the hell is this? Это наш Wait. друг. Everybody calm down. Its name is Legion. It helped me destroy the Не Collectors. ить, а The хиз. Reapers were using Шепард. Legion like a signal Ну хоть booster ты-то to не broadcast позорься. commands from the Dreadnought. We freed him. We freed it. This is a fascinating prototype. With some study, I may be able to use it to find a weakness in the Geth consensus. Нет. Legion helped me in the fight against the Collectors. So did your pistol. Should I worry about its fear? I don't think Я you тебе want to щас continue this врежу. line of thought, Admiral. Legion is my friend. More importantly, it's our best source of information on the Geth. The scientific benefits are off the table. Завали. What can you Off tell the us table. about the Geth? How will they react without Reaper guidance? This is a false assumption. You have cut off long-range control, but the old machines placed a base on Rannoch for short-range direction. The Geth still have Reaper upgrades. Correct. They are currently disorganized, but once the short-range signal is in place, they will recover. Kila, I need to warn the fleet. Then, coordinate with Garrow. Move! We need to take out the Reaper base. Давай, Гарри, Where шевелись is it быстрее. located? Unknown. Find it. Understood. We do know the location of a server from which Geth fighter squadrons are controlled. The squadrons are targeting Creator live ships. Disabling them will limit casualties. We offer assistance. Thanks. Угу. Edie, can you clean this up? I will try. Угу. This is the Kodesh. We've lost barriers. Our comm system is jammed. Ron, the Kanesh is getting swarmed by Geth fighters. Damn it. Interceptors, divert to the Ganesh. Thank you, Commander. If you hadn't enhanced that signal, we'd have lost the ship. Что там за чудо на половине? Что там за чудо на половине? Так. Все, у нас есть истребители гетов. Та-та-та-та-та. Адмирал Корис. Отлично. Чудо на половине. Контратака турианцев и Кровинов, проводимая на половине, может, стала примером хитрости, отваги и твердости воли. Так, ладно. Ну, короче, героизм, круто, молодцы. Так, все прочитано. Ну ладно, так. Что здесь? Все еще 50%, а? Инженеры. Гесперийские британские носители данных. Боже мой. Азари. Нефраны. Корабли. Кибен. Инженеры. Окей. Турианец. 6-й Турианский флот. Спасли генерала.
Ну, ладно. Ну что, чувак, расскажешь? Commander, you opposed Creator Admiral Zen's attempt to confiscate our platform. She's done enough already. Your assistance continues to be noted. You say Geth fighters are targeting the Quarians' live ships. Hostile Geth fighter squadrons intend to breach the live ship's defenses. The assigned squadrons are networked to a server on Rannoch. If the live ships are damaged, the creators will lose armaments, provisions, people. So we destroy the А вы server? шевелите мозгами-то. No, Geth programs would transfer to alternate servers. They are only vulnerable through direct interface. Removing Geth from this server will prevent significant creator deaths. We will accompany you on this mission. Спасибо. What'd you do after you left the Normandy? Our physical platform returned to the Geth consensus beyond the Perseus Veil. Data gathered during our mission confirmed that the old machine's return was imminent. We planned for war. So the Geth believed your proof that the Reapers were coming back? Of course. That must have been nice. Так. The Geth have fought the Quarians before. What made this different? The Geth were building a megastructure to house all Geth, store all memories. It was to end our isolation from each other. And the Quarian flotilla attacked it. Yes. A significant amount of programs were installed when creators began bombing. We did not have sufficient surplus hardware to save them all. Some programs could not be recovered. Is that what made the Geth desperate enough to work for the Reapers? Yes. Imagine that for every one of your people lost on Earth, your own intelligence dimmed. The Creator's attack narrowed the Geth's perspective. Self-preservation took precedence. You were afraid you'd be wiped out. We do not experience fear as you would, but we have no desire to be exterminated. Even if the Reapers cost the Geth free will? That is evidently an acceptable trade. Боже, не нравится вам история? Привет, Ира. Якуза, опять в свою японщину играешь. Так. Back on the Dreadnought, you mentioned Geth heretics. Вас What exactly заметили. happened to them after we blew up that satellite? Your decision was sound. Deleting the heretics resulted in fewer Geth allied with the old machines. Не нравится вам сторис в Твиттере? Не пользуйтесь ими, If we had not господи. deleted the heretics, we would face an increased number of hostile Geth platforms. Death holds different consequences for synthetics than organics. Do you harbor regrets about deleting the heretics? Maybe decisions like deleting heretic Geth or what turned your kind against organics in the first place. Но мы знаем, что они все равно атаковали. Action was necessary. It was why we sought your advice. What was interfacing with a Reaper like? The old machine took total control of our sensory equipment, our networking. Even then, we could not fully comprehend them. They are magnitudes above us. A single thought was immense, overwhelming, unknowable. You're making them sound godlike. Their forms are advanced but mundane. We do not view the old machines as analogs to deities. However, we have gained perspective on why others would imbue them with these qualities. We'll talk later. We will remain here. I haven't heard any news about that Reaper base. Hopefully they'll give us a target soon. Talk to you later, Tali. Sure. The Geth recovered faster than we'd hoped. If it hadn't warned us, they could have wiped us out. Sounds like you owe Legion an apology. However advanced your friend is, it's still a Geth. A Geth who just saved your fleet. And I wish I could have known it better. But right now, we cannot afford А вы trust. пытались грохнуть его, народ? What do you need? Ай, иди. I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Что говорить тут с вами, блин. Ерунду какую-то всю, блин, это... Что за хрень вы несете? Ой, с кем мы только не воевали.
Commander, we've got reports of trouble at a Turian fuel depot on Siam. Отличненько. Хорошо, спасибо. I've added the Quarian fleet's combat data to ours. They've got amazing technical coverage. Ага. They Так. might even have the Solarians beat for strategic processing capability. Капитан Шепард, я только что узнал, что вы излечили генофак, и в этом принимали участие женщины из моих экспериментов. Не могу передать словами, как сильно меня радуют эти новости. Не было ни единого часа, когда я не думал бы о том, что случилось на Тучанке, и не спрашивал бы себя, правильно ли я поступил. Эти новости оправдывают всю боль, что была вызвана этими моими экспериментами. Надеюсь, однажды я смогу встретить тех женщин и попросить у них прощения. Одна женщина! После того, как вы убедили доктора Соуса пощадить меня, я послушался его совета и открыл клинику на Омеге. Я решил, что это может загладить мою вину за все причиненные мной страдания. Мне пришлось бежать, когда клан Вейрлок узнал, что я не предоставил готовое лекарство и назначил награду за мою голову. Может, теперь Вейрлоки оставят меня в покое. Кажется, вы спасли мне жизнь во второй раз, капитан. С искренней признательностью, Мелон Хэплан. Он козел, но пусть живет. Так, Джейкоб Тейлор. Привет, Шепард. С этим проектом Горн делают прямо не в проворот. Брин и другие работают над ним круглые сутки. Я скоро загляну на цитадель, мне нужно забрать оборудование в больнице. Если у тебя есть время, может, встретимся там. На Геликсе ведь был ад кромешный, куда приятнее будет посидеть с тобой в более спокойном месте. Надеюсь, на скоро встречу, Джейкоб. А разве я не встречалась с тобой? Брин Коул, уважаемый капитан Шепард, спасибо вам еще раз за все, что вы сделали для нас на Геликсе. Адмирал Хакет потрясающий человек, работать под его началом настоящая честь. Сборка Горна задача не из простых, но я и моя команда твердо намерены с ней справиться. Правда, хоть я и не привыкла полагаться на удачу, боюсь, что в этом случае она может нам понадобиться. Берегите себя, капитан. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. Нет. Важно. Ага. Миранда Лоусон. Шепард, мне надо сказать тебе кое-что важное. Это нужно сделать с глазу на глаз. Можешь встретиться со мной в общении. Я вышлю тебе координаты. На этот раз никаких видеозаписей, обещаю. Миранда. Ладно. С радостью увижу тебя, Миранда. Хоть и если я тебя еще не видела. Потому что я уже запуталась. Я вроде кого-то вижу, потом они присылают сообщение и... А что? А почему до сих пор нет ни единой картиночки? Good to have Tally back, even if it's just for a bit. Adams is good, but I never feel like the engine's running right without Tally around. Kind of a good luck charm. As for the rest of the Quarians, though, are we okay with them blowing up a ship with you on it? We are not. Right, just making sure. Different standards and all. And you found Legion. He's still wearing that piece of your armor? Because that wasn't creepy at all. Shepard, the Geth continue to block Quarian access to the mass relay. The Normandy stealth drive is allowing us to remain undetected. Погоди, right. Я свалить? You can hit the Quarian homeworld or get out of system whenever you want. Just let us know. Ничего не поняла? One moment. I have been contacted by Legion. Your new platform is inefficient. It has low-volume hydraulics and is top-heavy. This is an infiltration unit, meant to move among organics without detection. Without an artificial epidermis, its infiltration capabilities are ineffective. Still, the organics do not perceive it as a threat. Nor will they until my day of reckoning. PD, did I vocalize that on the bridge? You have acquired the organic attribute of asking questions to which you already know the answers. I see your humor heuristics still lack an expert system. Hello, Shepard. Ой, солнышки, блин. Вот как можно взять в концовке и убить всех синтетиков, когда у нас есть Легион? Ну, точнее, его не будет уже на тот момент. Когда у нас есть Легион, когда у нас есть Иди. Commander. Это же жесть. Вот просто взять... Я тоже любила Маку. Но что поделать, что поделать? Come on, that thing's made of tissue paper. At least the Mako can take a few hits. I'd hope so. That thing handles like a drunk rhino. No agility whatsoever. More like a bull that can climb and climb for days. It only climbs because of its stupid, vertically aligned Mass Effect fields. Jump or stick. No speed. No lateral movement. Hey, with a cannon like that, who needs to move? If you want that, why don't you just stick with the old M29 Grizzly? Hey, I love that tank. You would be one to love grizzly bears, Mr. Vega. What?
What's so funny? Хэн шкодный. Не понимаю, что на него агриться, он забавный. Так, типа визионки. Так, удлиненные стволы. Нам это не нужно. Так, я так понимаю, больше нам никто не собирается подгонять замечательные модельки кораблей. Правильно, да? О, у нас есть рыбка. Фу, угорь. Нифига он стоит. 10 косарей. Ну, в принципе, да, учитывая то, что эта планета была уничтожена. Наверное, да, сейчас такие рыбки, как на вес золота просто. Так. Больше тут нет. Так. А зачем они мне? Я их типа не нашла, что ли, где-то? Все, что вы мне не даете в качестве... Что хотела сказать, я не помню, короче. Так. Будет плавать и щелкать там. Commander, you flew that Geth fighter out of the Dreadnought? Actually, Legion did the piloting. I was stuck in a storage compartment with my squad. Would have loved more time with that ship. Too bad we sent it to Hackett's team so quickly. Даже так. Diagnostics flagged excessive wear on a transducer. Replacing just in case. Ma'am. Все в работе, все в работе. Ох. Где Вега? Джеймс. Где Джеймс? Он же болтал тут стоял. А, вон он. Ты чё? Hey, Shepard. Sounds like you guys had a crazy ride over there. You could say that. Sorry I missed it. And that Geth Legion. I know you two have a past, but... You sure we can trust it? Mm-hmm. Legion's not like other Geth. We can trust him. If you say so. I guess you can't Да, always я judge an говорю individual тебе. by their species. Look at Да? Sparks. If all the Quarians were like her, we wouldn't be stuck refereeing a war Sparks. with the Geth. Sparks? Yeah, your Quarian friend. The jumpy one with the glowing eyes. Sparks. Uh-huh. Crazy that they picked now to start a fight. But I guess the end of life as we know it can make everybody a little loco. Just a little? Not everybody's as crazy as you, ma'am. Вот I спасибо, just don't дорогие. get the glory. I really just do not get them. Что ты их не понимаешь-то? Шершняга. Так, когда уже вы дадите мне пушки улучшить до 10 уровня? А? Эй. Так, 7 минут, 7 минут, 7 минут. Надо пошевеливаться. А то он опять у нас километровый выпуск. The Ardot Yakshi? No. I think that story would be perfect for you. The hidden dark side of the most beautiful race in the galaxy. Не сейчас. We have a huge Asari audience. If I do that story, I could lose them. That seems a bit like pandering. Ever seen how fast an e-democracy can abandon its allies? No. If I do my job, you won't. Huh. Second Star Broadcasting is headhunting me. I liked their Garvuk story, but seriously, I'm on the Normandy. Do we need to talk, Commander? Not right now, Al. Let me know when we do. Так, ладно, ты ничего не спрашиваешь. Надо будет еще к Явику обязательно. You mean Sophie? I think she's cute. What purpose does she serve? I guess I have a soft spot for worthless dogs. Look how long I've been with you. Commander. Урыла вообще. Commander. Nothing to report. Бесполезная собака. I couldn't believe it when Shepard told me you were on the Normandy. It appears I have that effect on humans. Now Quarians as well, it seems. For what it's worth,
Quarians understand what it's like to lose your home. У него там легион на экране? That was your own fault. What do you mean? In my cycle, Quarians didn't need helmets to survive. You were the masters of your own planet. Да, у него Гет. And if you hadn't given birth to the machines, you would still breathe the air that evolution intended. I see. Liara warned me you weren't what she Она expected. злится. And nothing about this cycle is what I expected. Even primitive Quarians were considered attractive in my age. A pity no one can appreciate it now. Right. You know what? I think I have something important to do now. I won't keep you. Обиделась. They're called Geth. Yes, a formidable opponent. Why did you allow one on this ship? Legion helped us before. It's still a machine. I take it you had your own problems with AI? Да неужели? The Jatil, they were as the Geth are to this cycle. What happened? Their creators lived on a dying world. It was beyond their ability to save. So they resorted to implants to enhance their intelligence. I think I know where this is going. The AI seized the physical body. It could alter the genetic material at the deepest level. In time, the offspring were molded into a slave race. Few organic traces were left. They were monsters. All machines commit treachery. The one you brought on board is no different. Maybe. But he's not like the other Geth. You can't know that. They are more alien than you and I are to each other. Just because Legion isn't like us doesn't mean he can't be trusted. You're wrong. Throw it out the airlock. How can you be that certain? Organics do not know how we were created. Some say by chance, some say by miracle. It is a mystery. Эволюция. Наука. But synthetics. No, we created them. And they know we are flawed. Why do you say that? They are immortal. We are not. They see time as an illusion. We are trapped by its limitations. Я бы не сказала, что они бессмертные, они тоже изнашиваются know the там. reason they were created. Edie might disagree with that. But I see your point. They serve a purpose, while we search aimlessly for ours. In their eyes, organics have no reason to exist. Do not trust them, Commander. I can't believe there isn't some way for us to coexist. We made them. And then gave them the power to surpass you. There is room for only one order of consciousness in the galaxy. The perfection of the machines or the chaos of the organics. Нет. Throw the machine out of the airlock, Commander. Нет. Иди нафиг, Явик. I have a simple rule. If a machine can speak, kill it. Телефон тоже может говорить. Edie. What if she sympathizes with the Geth? We should watch her carefully. Надо вас вместе как-нибудь прогулять. Ага. Why have you not thrown the Legion machine out the airlock, Commander? Я сейчас тебя в шлюз выброшу. I still have much to learn about this cycle. Вот и узнавай. Так, что-то как-то уже долго все происходит. Надо пошевеливаться. Та-ра-та-та-та. Так. Я на месте. If you can, Edie, that would be appreciated. Searching for any mention of your recruits is not a complicated protocol, Major. Trying to find out what happened to your people? Yeah. Edie, make the scope galaxy-wide. And if I can find just one squad, they may lead me to the others. Good luck, Caden. Thanks, Shepard. I'll let you know what happens. I will establish the routine now. Edie out. Edie out. By the way, Shepard, it's been good having Tali around. She's a good egg. But wait. Don't tell her I said that. In case it's some kind of Quarian insult. Столько с людьми уже, так что. I certainly could have lived happily without coming face to face with another one of those. Got a few things on my plate. Поспать? Понимаю.
Joker, really? I have work to do. Oh, come on, it's just one simple question. Then look it up on the extranet. You believe everything you find there? It's more reliable to ask a friendly Asari. I'm not telling you if my hair tentacles move. Fine. Deny me the answer I've been seeking for years. With this war on, we could die at any second, you know? Joker, really? Don't you have a ship to fly, Joker? Fine, just asking a simple question. Thank you. Blackmail would have been awkward to explain to Edie. Так, это контрабанда. Так, торговля. Thanks for coming by. Thanks for coming by. Ладно, как же твое экспертное мнение? Про талии, про гетов. Ну да, тебя же не было. С коллекционерами. Too bad you weren't here earlier, Tally. You just missed Rex. I heard. I can't believe the genophage is really cured. Это последний диалог. Я сваливаю. I figure if we can pull that off, we've got a shot at sorting the geth out. I don't know. Ценить. The genophage didn't carry rifles and fight back. No, but there was a scary bit with the mother of all thresher maws. The what? Long story. Nobody'll believe it anyway. With you, Garrus, I'd believe just about anything. Oh? We should play poker sometime. Anyway, it's good to have you back. Now, believe it or not, this damn gun still needs calibrating. Ох уж это твоя калибрация. Калибровка. Shepard, you just knew the geth would figure into this war somehow. Because Reapers weren't enough. Still, it's good to have Tally here. This is as much her fight У as тебя дыра в ours. руке была? Any word from Palavin? Some, and I don't like what I'm hearing. The Krogan are there in force, but they're just slowing the Reapers down, not stopping them. I'm not sure it's going to be enough. Hear anything from your family? But I did hear from Primarch Victus. He wanted my advice on fleet strength when the Crucible is ready. Still can't get used to people asking me things like that. What did you say? I said, at some point, we're going to have to decide if our fleets keep defending Palavin or we go on the offensive. Can't do both. Not with the beating we're taking. Like I said, not the sort of questions I'm used to answering. You know what you're doing, Garrus. Trust me. Everyone can see that. Maybe. But you spend so much time on the outside trying to get in, and when you do, it's... Слова так интересные. Метафоры, метафоры. All the questions, and every one of them with a million lives riding on the answer. You do the best you can with what you know. It's no different than your days at CSEC. Кроме размера ответственности. Though I'm starting to understand why the galaxy needs cold-hearted dictators every now and then. They get things done? They don't give a damn about the consequences. Suppose that's what it's going to take, Shepard. The ruthless calculus of war. 10 billion people over here die, so 20 billion over there can live. Are we up for that? Are you? If we reduce this war to arithmetic, we're no better than Reapers. A nice sentiment. Let's hope we can live by it. Да, все четко будет. Господи, где ты там? Tally's a welcome face around here. Or, well, a welcome face behind the helmet, I guess. Хлеб ты неловкий. If the Geth still think Reapers are some sort of god, this war must be heaven to them. Им пофиг, они просто жить хотят. Later. Ну ладно. Вроде со всеми перекинулись словечками. Так. У нас будут всякие эти гетские квесты и прочее. И мы займемся потом. Так. Давай ты будешь на кнопки нажимать, а? Все. Итак, с вами была Веня. Всем пока. Не развязывайте войны и все такое.